Hello, ang topic natin ngayon is for electromagnetics, which is Vector Algebra Review Part 3. So kung hindi nga pa napapanood yung parts 1 and 2, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo rin. So basically, magre-review lang tayo ng mga natutunan natin all about vector analysis sa vector algebra from episode 1 to 5. So maganda na panood nyo na rin muna yon kasi this will be just a review. So para meron na kayong idea or background. Nakalink sa description yung mga past video tutorials. So tuloy natin. Dun sa part 2, umabot tayo sa item number yan. Number 9. Let's have problem number 10. So sulat muna natin yung problem. So show that a dot b squared plus a cross b absolute value squared is equal to ab, and b show that ax is equal to ay cross az, ax dot ay cross az. So, proving lang. Ipo-prove lang natin or i-show daw natin yung part A, show that a dot b squared plus a cross b magnitude square is equal to ab quantity squared. So, for part A, so apply lang natin yung mga properties or formula na na-discuss. Ano bang ibig sabihin ng A dot B? Or ano yung formula natin sa dot product? Diba, in terms of magnitude and angle between them, magnitude ng A times magnitude ng B, and then yung cosine theta, the angle between A and B, vector A and B. Tas naka-square. Plus, ano naman yung magnitude ng A cross B? Diba, by definition, it is equal to yung A cross B natin, by definition, it's equal to AB, magnitude ng A tsaka B, tapos sine theta ng angle between them, and times a normal vector, unit normal vector. Okay, sabihin perpendicular dito sa plane kung saan naroon yung A at B. So, unit vector to Ito yung magnitude niya. Tapos, may unit vector ka perpendicular doon sa plane kung saan naroon yung A at B. Equals, so prove natin AB square. So, pwede nyong i-distribute ngayon ito.
etong exponent, power of a product. So, pagsamahin ko na tong AB, so AB quantity square, and then cosine squared theta. Plus, so kapag kinuha mo yung magnitude nito, so di ba i-distribute mo lang tong exponent. So magiging AB sin theta squared. Tapos ano yung magnitude ng ng unit vector? 1, right? 1 tas squared equals AB squared. So, distribute natin ulit itong squared. So, magiging AB squared cosine squared theta plus, so, AB quantity squared and then sine squared theta. Itong times 1 squared is 1 lang. So, kahit wala na siya. Diba? Equals AB squared. I-factor out ngayon natin tong itong AB quantity squared. Common factor. So, AB quantity squared times cosine squared theta plus sine squared theta equal to AB squared. By Pythagorean identity, this is equal to 1. So, magiging AB squared times 1 or AB squared na lang, yes, equal to AB quantity squared. So, therefore, we have proven this equation. Okay, next. Dun sa part B, show that, okay, tatlo, unit vector x in the x direction ax is equal to the unit vector in y cross unit vector in z over unit vector in x dot with unit vector in y cross unit vector in z. Okay? Prove natin yan. So, dahil pare-pareho sila ng denominator, ano yung ax dot ay cross az. So, may mnemonic tayo sa mga unit vectors, di ba? So, draw lang kayo ng unit vectors ax, ay, tsaka az. Okay, tapos, draw kayo ng direction na pa clockwise, mnemonic. So, kapag dinat product nyo, yung a kay y, ax kay ay, in clockwise direction, saan yung magiging sagot? Patungo siya dun sa az. Positive az. Ito kapag clockwise direction. Ganun din, kapag ay cross az, ay clockwise papunta kay az, kinross mo, ang sagot si ax, positive. Ganun din, kung si az, kinross mo, papunta kay ax, clockwise, ang sagot si ay. Kapag counterclockwise, opposite, magiging negative. Okay, halimbawa, papunta tayo dito. Kapag counterclockwise, ax papunta kay az, kinross mo, papunta siya kay ay, pero magne-negative ay naman kapag counterclockwise. Tapos, kapag az, kinross mo,
kay AY in counterclockwise equal siya kay AX pero negative. Tapos kung yung AY kinross mo kay AX pa counterclockwise direction, equal yan sa AZ pero negative. Okay? Kasi hindi commutative ang cross product. So kahit ito na lang tandaan nyo, tapos kapag binaliktad yung operation, yung position, halimbawa AX cross AY, binaliktad nyo, ginawa yung AY cross AX, gagawin nyo lang negative AZ. Di ba? Parang ito. Same lang dito, AY cross AZ, binaliktad nyo, ginawa nyong AZ cross AY, gagawin nyo negative AX. Tapos AZ cross AX, binaliktad nyo, ginawa nyong AX cross AC, gagawin nyo lang negative AY. So therefore, sa sagot natin dito, yung AX, idat mo sa AY cross C, cross AZ. Okay, so AY cross AC is in clockwise direction, AX. Di ba? So, pag dinat mo yung AX sa AX, di ba 1? Kasi 1 times 1. Product ng mga magnitude. So, yung numerator nila lahat dito, ay yung denominator nila lahat, pare-pareho silang denominator, 1. 1, 1, 1. Okay, tapos, yung numerator nito, AY cross AZ. AY cross AZ is AX in clockwise, di ba? AX. So, therefore, true. AX is equal to AX over 1 AX. Dito naman, si AZ cross AX. So, AZ cross AX clockwise equal siya sa positive AY. Which is correct. AY is equal to AY over 1 AY. Next, ito naman, AX cross AY. So, AX clockwise cross AY, AZ, positive. So, therefore, that will be AZ. Correct. AZ is equal to AC. Okay, gets? Sige, next. Problem number 10. Okay, next. Let's have problem number 11. Given that vector P is equal to 2AX minus AY minus 2AZ, vector Q is equal to 4AX plus 3AY plus 2AZ, and vector R is equal to negative AX plus AY plus 2AZ, find A, the magnitude of P plus Q minus R, B, P dot Q cross R, C, Q cross P dot R, D, P cross Q dot Q cross R, E, P cross Q times Q cross
Q cross R, F cosine of theta PR, and G theta PQ. Ang dami. So, meron tayong given vectors P, Q, R. Sulat ko na lang in this notation. Yung vector P is, we have 2, negative 1, negative 2. So, 2, negative 1, negative 2. Yung Q, 4, 3, 2. 4, 3, 2. Tapos yung R, negative 1, 1, 2. So, dun muna tayo sa A. Ang hinahanap sa A is yung magnitude daw nung P plus Q minus R. Okay. So, kuhain muna natin yung P plus Q minus R. So, that's equal to P, copy, P plus Q plus Q, then minus R. Minus R. Ito, si R. So, P plus Q minus R. So, ano lang, operate lang natin. 2 plus 4 minus negative 1. 6 plus 1, 7. Sa X. Sa Y, negative 1 plus 3 minus 1. Negative 1 plus 3, positive 2, minus 1, 1. Sa Z, negative 2 plus 2, 0, minus 2, negative 2. Tapos, kuhain nyo yung magnitude. Magnitude ng P plus Q minus R is Pythagorean. Sum of the squares ng component, square root. So, square root ng 7 square plus 1 square plus negative 2 square. So, gamit kayo ng calcu. Square root ng 7 square plus 1 square plus negative 2 square. Okay. 3 square root of 6. Approximately 7.34. 7.35. So, pwede nyo i-check sa calcu kung tama. Gawin nyo lang mode 8. Input nyo yung mga vector. Vector A tayo, tapos XYZ, so 3. Yung piyon, PQR. So, A, si P, 2, negative 1, negative 2. AC, tapos shift 5, vector, dim, 1, 2. Vector B naman, 1, 3. Yung Q. Q naman ito si A, sa cal Q. Ito si B, ito si C. So, 4, 3, 2. Tapos, shift 5, 1,
3. C naman, vector C. Siya si R. Negative 1, 1, 2. AC. Tapos kinukuha natin, kuhain natin yung pinaka-vector na to. Ay, yung value nito. Pag magnitude, input nyo, abs. Shift, abs, ng, di ba si P is A, so shift 5, 3, plus si Q is B, shift 5, 4, minus R is C, shift 5, 5. Close parenthesis. Ayan. 7.35. Okay, next. Dun sa part B naman, P dot Q cross R. So, unahin natin yung Q cross R. So, pag Q cross R, gamit tayong determinants. First row is yung mga unit vector, AX, AY, AZ. Tapos, second row, yung components ni Q. Si Q ay 432. 432. Tapos, yung third row is yung components ni R. Si R ay negative 1, 1, 2. Negative 1, 1, 2. So, cofactor expansion. So, kuhain nyo yung AX muna. Yung mga hindi na cross out, 3, 2, 1, 2. Kuhain nyo yung determinants. Ay, ba't ka dinilit? Ito pala dapat. Tapos, yung sa AY, cross out nyo yung column at row kung saan nandun si AY. So, minus, kapag AY laging minus AY times yung determinant ng mga hindi na cross out, si 4, 2, negative 1, 2. Tapos last, si AZ. AZ, cross out nyo yung column at row kung saan nandun si AZ. Yung mga natira, kuha nyo yung determinant, 4, 3, negative 1, 1. Yan. Paano kumuha ng 2 by 2 determinants? So, given A, B, C, D, ang determinant niyan is product nung AD minus product nung BC. So, 3 times 2, 6, minus 1 times 2, 2, AX, minus, ito naman, 4 times 2, 8, minus negative 1 times 2, negative 2, AY, plus, ito naman, 4 times 1, 4, minus negative 1 times 3, negative 3, AZ. So, simplify, 6 minus 2, 4AX, then negative ng 8 minus negative 2, positive 10, tas may negative ka dito, negative 10 AY. Tapos, plus 4 minus negative 3, 7 AZ. So, ito yung cross product. Cross product ni Q and R. Idadot pa natin kay P. So, therefore, yung P dot Q cross R is, ano ba yung vector P natin? Si 2, negative 1, comma negative 2, copy. Idadot ko ngayon dito sa Q cross R. 4, negative 10, 7. 4, negative 10, 7. So, mas madali yung dot product kasi i-multiply nyo lang yung corresponding elements, then add. So, from X, 2 times 4 plus for Y, negative 1 times negative 10 plus for Z, negative 2 times 7.
Okay, so gamitan nyo na yan ng CalQ. So, 2 times 4 plus negative 1 times negative 10 plus negative 2 times 7, 4. Okay, check natin sa CalQ. 'Di ba naka-store na tayo kanina sa vector ABC? So, si PCA, tapos dot si QCB, then RCC sa CalQ. So, input, shift, vector, 5, 3, A, shift 5, dot 7, open parenthesis, shift 5, bale B, 4, tapos yung cross product, ito siya, yung multiplication button. Tapos shift 5, C, close parenthesis. Ayun. So, tama, ang sagot ay 4. Next, dun tayo sa C. So, hanapin muna natin si Q cross P. Okay, determinant uli. First row is AX, AY, AZ. Yung components ni Q ay 4, 3, 2. Lagay nyo sa second row. Yung component ni P ay, ito yun, di ba? 2, negative 1, negative 2. 2, negative 1, negative 2. So, for AX muna tayo, cross out yung row at column, matitira is 3, 2, negative 1, negative 2. Minus AY naman, cross out yung row at column, matitira is 4, 2, 2, negative 2. Plus, kay AZ naman tayo, cross out yung row at column, matitira is 4, 3, 2, negative 1. Tapos, determinant 3 times negative 2, negative 6, minus negative 1 times 2, negative 2, AX. And then dito, 4 times negative 2, negative 8, minus 2 times 2, 4, AY. Then, plus 4 times negative 1, negative 4, minus 2 times 3, 6, AZ. So, negative 6 minus negative 2, magiging negative 6 plus 2, or negative 4 AX. Negative 8 minus 4, negative 12. May negative ka pa sa unahan, magiging positive 12 AY na siya. Tapos, negative 4 minus 6, negative 10 AZ. So, ito yung Q cross P. Q cross P. Idadat pa natin si Q cross P kay R. So, yung Q cross P ngayon is negative 4, 12, negative 10. Dot kay, ano ba yung R? R natin is negative 1, 1, 2. Negative 1, 1, 2. So, mas madaling ayun dot product, multiply nyo lang yung x, negative 4 times negative 1, plus product nung y, 12 times 1, plus product nung z, components, negative 10, 2. So, input nyo na lang sa CalQ, negative 4 times negative 1, plus 12 times 1, plus negative 10 times 2. Okay. Negative 4 naman. So, check natin sa CalQ kung tama. Bale, ang i-input natin is, di ba si QIB sa CalQ, si PIA, tapos dot kay RC, PQR. Yan. Input natin yan. So, open parenthesis, vector B, shift 5, 4.
tapos cross, shift 5, 3A, close parenthesis, dot, shift 5, 7, shift 5, C, 5, equals, okay, negative 4. Correct. Next, anong letter na tayo? C na yun. D. For letter D, dot product nung P cross Q tsaka nung Q cross R. So, kapag P cross Q, meron na ba tayong P cross Q? P cross Q, wala. Ang meron tayo kanina is Q cross P. Ano yung Q cross P natin? Ito. Diba hindi kasi commutative yung yung cross product. So, ito ay Q cross P. So, pwede mong makuha yung P cross Q by getting the negative nung Q cross P. So, ibig sabihin, yung nakuha nating Q cross P na to, kukuha mo lang yung negative. Siya na yung P cross Q. So, distribute the negative, magiging 4AX minus 12AY plus 10AZ. P cross Q. Okay. Then, yung Q cross R, meron na tayong Q cross R kanina, di ba? Ang Q cross R natin, ito. Yan. So, pwede na natin silang ma-dot product. Kompleto na. So, yung P cross Q dot Q cross R is equal to, so yung P cross Q is components for negative 1210, for negative 1210, dot natin kay Q cross R, components for negative 10, 7. So, cross product, dot product pala, sorry, dot. So, multiply yung X, 4 times 4, plus, multiply yung Y, components, negative 12 times negative negative 10, then plus Z, 10 times 7. Okay. Input nyo sa CalQ. So, 4 times 4 plus negative 12 times negative 10 plus 10 times 7. 206. Sige, pwede nyo i-check sa CalQ. Ano ba si P? Si P ay A. Vector A siya sa CalQ. Cross Q, PQ is B sa CalQ. Dot Q, B ulit. Cross R, C sa CalQ. Input, okay, shift vector 3A, cross shift vector 4, open parenthesis, shift vector 7 dot, open parenthesis, shift 5,
4 vector B cross shift 5, 5 vector C. Close parenthesis. 206. Correct. Okay, next. Letter E na tayo, no? For letter E, P cross Q cross R. So, determinants ito kapag cross product. Okay. So, nakuha na natin yan yung mga entries, di ba? So, first row, AX, AY, AZ. Ano yung P cross Q kanina? P cross Q is 4, negative 12, 10. 4, negative 12, 10. Tapos, yung Q cross R is 4, negative 10, 7. 4, negative 10, 7. Yan. Cofactor expansion. So, for AX, we have AX determinant ng negative 12, 10, negative 7, ay negative 10, 7, minus AY determinant ng 4, 10, 4, 7, plus AZ. Okay, for AZ, determinant ng 4, negative 12, 4, negative 10. Okay. Negative 12 times 7. Negative 84 minus negative 10 times 10. Negative 100. AX. Minus 4 times 7, 28. Minus 4 times 10, 40. AY. Plus 4 times negative 10, negative 40. Minus 4 times negative 12. Negative 48. So, negative 84 minus negative 100. So, negative 84 plus 100 na yan. Or 100 minus 84, 16AX. Tas negative ng 28 minus 40 is negative 12. Kaso may negative ka pa dito, magiging positive 12 na siya, AY. Plus negative 40 minus negative 48. So, negative 40 plus 48 na yon, or 48 minus 40, positive 8. Yan, ito yung sagot. Sige, check natin sa calcu. Yan, may naka-input na pala tayo dito. 'Di ba same lang yon? P cross Q, tapos nakadat nga lang kanina, 'di ba, yung Q cross. Balitan ko lang to, gawin kong cross. Okay. Cross. So, dapat vector yung sagot. Ayun. So, yung X component 16, tama. Yung Y component 12, tama. Tapos yung Z component 8, tama. Okay, next. Letter, ano na tayo? F. Cosine daw ng theta PR. Ibig sabihin, yung cosine ng angle between vector P and R. So, pwede natin gamitin yung dot product. 'Di ba? Yung P dot R is equal to magnitude ng P times magnitude ng R cosine theta. Yung angle between them, let's say PR. So, gagawin nyo lang, divide nyo to both sides by PR para ma-solve yung
cosine theta PR. So, equal siya sa P dot R cross over PR. So, ano yung P natin? Ang P natin ay, so si ano, kinukuha natin, di ba? Sige, copy ko na lahat. Si P tsaka si R. Okay, so si P is 2, negative 1, negative 2. Tapos si R, negative 1, 1, 2. Yan. Over magnitude. Pag magnitude ng P Pythagorean, square root ng sum of the squares ng components. So, 2 square plus negative 1 square plus negative 2 square. Then times yung magnitude ni R, square root ng sum of squares ng components, negative 1 square plus 1 square plus 2 square. Which is, ano ba yung dot product ng numerator? Bale, 2 times negative 1 plus negative 1 times 1 plus negative 2 times 2. Then over, eto, input ko na lang sa calculus. So, input na lang natin, fraction numerator is 2 times negative 1 plus negative 1 times 1 plus negative 2 times 2 over the square root ng 2 square plus negative 1 square plus negative 2 square negative 2 square times square root ng negative 1 square plus 1 square plus 2 square. Exact value is negative 7 square root of 6 over 18. Approximately negative 0.9526 cosine theta PR. Ngayon, pag gusto nyong kuhain yung pinaka theta PR, R cosine nyo yan. R cosine nung negative 7 square root of 6 over 18. Or shift cosine nung answer, yan, 162.28 degrees. Pero cosine theta PR yung pinapahanap. Ito dapat yung sagot. Okay, next. Yung letter, last na, no? Letter G. Theta PQ naman. O angle naman yung pinapahanap. Angle between vector P and Q. So, same formula. Using that product, cosine ng theta PQ is equal to the dot product ng vector P and Q over their magnitude. Or, that's equal yung theta PQ to R cosine ng dot product ng P and Q over the product of their magnitude. So we have R cosine ng, so dot product nung P and Q. So si P, 2 negative 1 negative 2, 2 negative 1 negative 2, that
Q that Q is 432. Okay. Then, over the magnitude, product ng magnitude. So, 2 square, sum of the squares ng components, 2 square plus negative 1 square plus negative 2 square, times the square root of magnitude ng Q, sum of the squares of the components, 4 square plus 3 square plus 2 square. Input sa calcu, R cos, hindi, yung ano pa pala muna, yung pinaka dot product muna. So, 2 times 4, product ng X, plus product ng Y, negative 1 times 3, plus product nung Z, negative 2 times 2. Divided by same denominator. I-input ko na lang sa calcu. So, shift cos, fraction, numerator 2 times 4, plus negative 1 times 3, plus negative 2 times 2, over the square root of 2 square, plus negative 1 square, plus negative 2 square, times the square root of 4 square, plus 3 square, plus 2 square. Approximately, theta PQ is 86.45 degree. Gets? Okay, so nakasolve din tayo ng ang tagal kasi dito sa problem number 10, ang daming requirements. Ay, 11 na pala, no? So, siguro, kaya pa bang isa? Sige, isa pa. 12. If vector A is equal to 4ax minus 6ay plus az, B is 2ax plus 5az, find A dot B plus 2 magnitude of B square, B a unit vector perpendicular to both A and B. So, meron tayong vector A equal to, so 4, negative 6, 1. 4, negative 6, 1. Tapos, vector B, 2, wala siyang AY. So, 0, 2, 0, AZ, 5. Okay, so ang gagawin daw sa part A is kuhain yung value ng A dot B plus 2 times the magnitude ng B square. Sige, so A dot B natin is equal to
So, 4, negative 6, 1, 2, 0, 5. So, product nung x, 4 times 2, plus product nung y, negative 6 times 0, plus product nung z, 1 times 5. So, 4 times 2 plus negative 6 times 0, wala na yun, plus 1 times 5. 13. Tapos, yung magnitude ng b is square root ng sum of the squares of the components. Ito yung magnitude, ito yung components ni b, di ba? So, square root ng 2 square plus 0 square plus 5 square. Square root ng 2 square plus 0 square plus 5 square. Square root of 29. So, therefore, kapag kinuha natin yung pinaka-value nitong expression, so, a dot b, 13, plus 2 times the magnitude ng b, square root of 29, tapos naka-square. So, 13 plus 2 times square root of 29 square, 71. Okay, next. Doon naman sa b, a unit vector perpendicular to both a and b. So, pag unit vector na perpendicular sa a and b, ibig sabihin nun, yung dot product nila, ngari, ito si A, ito si B, yung dot product nila, di ba, perpendicular. Pwede sa taas, saka pwede sa baba. Yun yung vector na magiging perpendicular. So, therefore, yung unit vector, let's say A, in the same direction or perpendicular dito sa AB is, syempre, kukain nyo yung cross product nila divided by the magnitude. So, palagi ang perpendicular na vector is sa dalawang vector pareho is yung cross product nila. Kaya pwede nyo gamitin yung formula for cross product. Kaso unit vector pinapahanap, so i-divide nyo pa itong cross product sa magnitude. Kaso dalawa, di ba? Dalawang direction, pwede sa taas, pwede sa baba. Sabihin magka-opposite sila. Lalagyan nyo to ng plus minus. So, sige. Kuhain natin yung A cross B. So, AX, AY, AZ. Ano yung A? A natin is 4, negative 6, 1. 4, negative 6, 1. Tapos si B is 205. 205. So, cofactor expansion. So, for AX, cross out yung row at column ni AX, matitira si negative 6105. Kuhain yung determinant. Minus, so AY naman, matitira kapag kinos out yung row at column ni AY, 4, 1, 2, tsaka 5. Then plus kay AZ, matitira pag kinos out yung row at column kay AZ is 4, negative 620. So, negative 6 times 5, negative 30, minus 0 times 1, 0, AX, minus 4 times 5, 20, minus 2 times 1, 2, AY, plus 4 times 0, 0, minus 2 times negative 6, negative 12, AZ. So, negative 30 minus 0, negative 30, AX, 20 minus 2, 18, tas may negative ka pa sa unahan, magiging negative 18, AY, plus 0 minus negative 12, positive 12 AZ. So, kukuhain nyo yung magnitude nito. Bale, yung A cross B, magnitude is square root nung sum of the squares nung components. Square root nung 30 square plus
plus negative 18 square plus 12 square. So, ilan yon? Square root ng negative 30 square plus negative 18 square plus 12 square. 6 is square root of 38. Yan. So, therefore, plugging in dito sa pinakahinahanap nating value. So, plus minus, yung vector na nakuha natin sa cross product, ito, divided by yung magnitude. Ito, diba? 6 square root of 38. So, pwede nyong i-distribute plus minus divide. Bale, negative 30 over 6 square root of 38 minus 18 over 6 square root of 38 AY. Ito is AX. Plus 12 over 6 square root of 38 AZ. So, pag kinuha nyo yung decimal value, negative 30 over 6 square root of 38. Approximately negative 0.8111 AX minus doon naman sa AY 18 approximately negative 0.4867 AY plus dito naman sa AZ 12 0.3244 AZ. Okay, so yan, nakasolve na tayo ng hanggang anong number yun? 12. Sige, tuloy pa natin. Let's have part 4 for this topic. Vector Algebra Review for Electromagnetics. So, abangan nyo yung part 4 nito. Follow lang kayo sa ating account para manonotify pag may video tutorial tayo ulit next time. And subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. Ililink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin. Pati yung pinaka-playlist nitong Electromagnetics para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin simula sa unang lesson hanggang sa last lesson nyo sa EMAGS. Para meron kayong video tutorial playlist guide from our YouTube channel sa buong subject nyo na EMAGS. So good luck sa mga nagtitake ng electromagnetics. Kayang-kaya nyo yan. Basta mag-solve lang ng maraming problems. Practice lang mabuti and manood lang kayo ng mga video tutorial sa YouTube, Engineered Math. Sige, see you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.